Hi students, welcome to the 7th tutorial of the chapter Quadratic Equations. ఈ tutorial లో మనం exercise 5.2 కి సంబంధించినటువంటి problem number 5, 6 and 7 కి solutions చూద్దాం. Please subscribe to my channel for more videos on class 10 mathematics. Now this is our question number 5. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. So basically గా నేను previous tutorial లో కూడా మీకు చెప్పడం జరిగింది. మీకు ఇట్లాంటి word problems ఉన్నప్పుడు we have to follow 4-step procedure. First is you have to identify what are the variables in the problem. Then you have to form a quadratic equation using the relation between the variables. Then you have to write that equation in standard form, and finally you have to solve the equation by factorization. ఇక్కడ మనకి ఒక కాటేజ్ ఇండస్ట్రీ అంటే మనం మీకు సోషల్లో నేర్చుకుంటారు స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ లాంటిది, అట్లాంటిది పాటరీ ఆర్టికల్స్ తయారు చేస్తున్నారు. సో ఇట్ వాజ్ అబ్జర్వ్డ్ దట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆర్టికల్ వాజ్ 3 more than twice the number of articles produced. సో ఒక రోజు ఎన్ని ఆర్టికల్స్ అయితే వాళ్ళు తయారు చేశారో దాని యొక్క ట్వైస్ కన్నా 3 rupees ఎక్కువ అంట ఆ ఆర్టికల్ తయారు చేయడానికి వాళ్ళకి అయ్యే ఖర్చు. సో ద టూ వేరియబుల్స్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్, వన్ ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ అండ్ ద అదర్ ఈస్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆర్టికల్. సో మనం ఆర్టికల్ నెంబర్ కనుక్కోవాలి, ఒక ఆర్టికల్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుందో కనుక్కోవాలి. మరి మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి, మొత్తం ఈ అన్ని ఆర్టికల్స్ తయారు చేయడానికి అయినటువంటి ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ 90 rupees అంట. యూజింగ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్. So let the number of articles produced on a day be x. So ఆ రోజు x అనే ఆర్టికల్స్ ప్రొడ్యూస్ అయినాయి అనుకోండి. Then cost of each article is 3 more than twice the number of articles. సో ఒక ఆర్టికల్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి కానీ ఖర్చు దీని డబల్ కన్నా 3 ఎక్కువ. సో కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆర్టికల్ విల్ బి 2x plus 3, రైట్? సో కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఈస్ 2x plus 3. నౌ మనకి టోటల్ కాస్ట్ ఇచ్చారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు పెన్స్ కొనుక్కున్నారు అనుకోండి. సపోజ్ యూ బాట్ 3 pens and cost of each pen is 5 rupees, then what is the total cost? 3 5s 15, ante kada. Suppose you bought 10 chocolates and cost of each chocolate is 2 rupees, then what is the total cost? It's actually 2 into 10. Ante cost of each article ni number of articles produced ni ganaka మనం multiply చేసినట్లయితే total cost of production వస్తుంది. Now we are given that the total cost of production is actually rupees 90. So x ni 2x plus 3 ni multiply చేస్తే వచ్చిన వాల్యూ 90 కి ఈక్వల్ అని అర్థం. లెట్ us multiply the terms on the left side. You have x into 2x. It is 2x square. Then x into 3 plus 3x. Let us transpose that 90 from right to the left. Then it will become minus 90 is equal to 0. So మనం సాల్వ్ చేయబోయే quadratic equation ఇదే. 2x square plus 3x minus 90 is a quadratic equation. Now we have to solve this using factorization. ఇది స్టాండర్డ్ ఫామ్ లోనే ఉంది. Coefficient of x square 2 and constant is 90. 2 90s are 180. So let us factorize 180. 1 into 180, 2 into 90, 3 into 60, 4 into 45 and so on. So these are all the factors of 180. So ఇప్పుడు మనకి ప్రాబ్లమ్ లో ఎట్లాంటి ఫ్యాక్టర్స్ మనం తీసుకోవాలో చూద్దాం. Now it is negative. 90 కొన్న సైన్ నెగటివ్ అంటే మనం ఫ్యాక్టర్స్ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. You have to get 3 because coefficient of x is 3. So ఏ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 3 వస్తుందో చూసుకోవాలి మనం. They are actually 12 and 15. So it will be actually 2x square and minus 90 equal to 0 as it is గా ఉంటాయి. Now we have to split that plus 3x into 2 factors. మనం ఫ్యాక్టర్స్ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి x యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఉన్న సైన్ బిగ్ ఫ్యాక్టర్ రాయాలి. సో 15 is positive and 12 is negative. So 2x square and 15x is a pair. Minus 12x minus 90 is another pair. 2x square plus 15 lonch I can take out x. Then it will be 2x plus 15 and from the remaining 2 I can take out minus 6 ఎందుకంటే 12 లోని 90 లోని 6 table common. Then it will be 2x plus 15 is equal to 0. So the common factor is 2x plus 15. Then you will have 2x plus 15 of x minus 6 is 0, which means either 2x plus 5 0 or x minus 6 0. అంతే కదా, when the product of two factors is 0, at least one of them should be 0. 2x plus 15 0 అయితే x is actually minus 15 by 2. And in the other case, x minus 6 0 means x is equal to 6. So we have got the two values for
x. So x ki manaki 2 roots vachinayi. As we have discussed earlier, we have to consider the two cases. Case 1 is number of articles x is equal to minus 15 by 2. ఎందుకంటే మనం x number of articles గా తీసుకున్నాం. And in the case 2, number of articles is actually 6. ఇక్కడ మీరు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ చూసినట్లయితే ఇట్స్ యాక్చువల్లీ నెగిటివ్. ఎక్కడైనా మనకి 10 చాక్లెట్స్ లేదా 2 టాయ్స్ లేదా 5 పెన్స్ ఇట్లా పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కానీ ఆర్టికల్స్ నెంబర్ ఇట్ కెనాట్ బి నెగిటివ్. సో వీ కెన్ ఇగ్నోర్ దట్ లెఫ్ట్ సైడ్ వాల్యూ. దట్ మీన్స్ సిన్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ కెనాట్ బి నెగిటివ్, minus 15 by 2 కెనాట్ బి ద ఆన్సర్. నౌ లెట్ us consider the second one. x is equal to 6. అంటే ఆ రోజు 6 ఆర్టికల్స్ ప్రొడ్యూస్ అయినాయి. You have to find the cost of production of each article. ఒక ఆర్టికల్ ప్రొడక్ట్ చేయడానికి ఏమొచ్చింది మనకి కాస్ట్ 2x plus 3 అంటే 2 into 6 plus 3. 2 6 are 12, 12 plus 3 it's actually 15. So number of articles ఏమో 6, cost of each article 15. 6 15s are 90. So మనకి total cost కి ఇది tally అయింది. Let us look at question number 6. Find the dimensions of a rectangle whose perimeter is 28 meters and whose area is 40 square meter. So this problem involves a rectangle. We are given both perimeter and area. A rectangle ki perimeter area kuda ichchadu manaki. Now you have to find the length and breadth. We'll use the first value. Actually manaki ikkada kavalsinatuvanti variables length and breadth. So these are the two variables. Manaki ichchinatuvanti relation choose cheyadam. We are given perimeter of the rectangle 28. We know that perimeter is 2 times length plus breadth is 28. Left side 2 multiply చేస్తున్నాం. When I transpose 2 to the right side, it will actually divide. That means length plus breadth is 28 by 2. 28 లో half 14. That means length ni breadth ni plus చేస్తే మనకి 14 రావాలి. It's like sum of two numbers is 14. Now we'll take length or breadth as x. Then automatically second value will be 14 minus x. రెండు values ని plus చేస్తే 14 రావాలి. If you take one as x, then the other will be 14 minus x. We have seen that in previous problems also. Now let us take length of the rectangle be x meter, then breadth is actually 14 minus x. Now we are given area of the rectangle. What's the formula for area of a rectangle? It's actually length into breadth. So in place of length here, I can write x, and in place of breadth, I can write 14 minus x. Then on the left side, you can write x into 14 minus x. In the problem, we are given that area is equal to 40. So x into 14 minus x is 40. Let us multiply 14 and minus x with x. X into 14, 14x. X into minus x square. 14 ganaka left side transpose chesinatlaithe it will become minus 40. On the right side we have 0. Now let us write this in standard form. Then it becomes minus x square plus 14x minus 40 is 0. Actually ga idi standard form lone undi. But quadratic term has negative. So to eliminate that negative, let us multiply the whole equation with minus. Then the equation becomes x square minus 14x plus 40 is equal to 0. ఎందుకంటే 0 నెగిటివ్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇట్స్ 0 ఓన్లీ. అంటే టర్మ్స్ మనం సైన్ చేంజ్ చేయాలి. నౌ దిస్ ఇస్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ దట్ వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్. సో మనం ఈక్వేషన్ పట్టుకొచ్చాం, దీన్ని సాల్వ్ చేసినట్లయితే యూ కెన్ హ్యావ్ లెంగ్త్ అండ్ బ్రెడ్త్. నౌ ఎక్స్ స్క్వేర్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ 1, 140s are 40. So let us factorize 40. 1 into 40, 2 into 20, 4 into 10, 5 into 8. So ఇవి 40 ఉన్నటువంటి ఫ్యాక్టర్స్. Now we have to add the factors because it is plus 40. Add చేసినట్లయితే you have to get 14. ఏ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ యాడ్ చేస్తే 14 వస్తుంది? It is 4 and 10. మన ఫ్యాక్టర్స్ ఎడిషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 14x ఉన్నటువంటి సైన్ నెగటివ్. We have to write that sign for both the factors. Then it will be minus 4x minus 10x. Now x square minus 4x ఇది ఒక pair. Minus 10x plus 40 is a pair. X square minus 4x నుంచి I can take out x. Then it will be x of x minus 4. Now from minus 10x and plus 40 I can take out minus 10. Then it will be x minus 4 is equal to 0. What is the common factor here? It is x minus 4. So x minus 4 of remaining factor x minus 10 is equal to 0. So as usual, this means either x minus 4 0 or x minus 10 0. X minus 4 0 and x is equal to 4 or x is equal to 10. So the two roots of this equation are 4 and 10. మనం x actually గా ఏమనుకుని స్టార్ట్ చేసాం? Length of the rectangle. So let us consider the two cases. Case 1, length of the rectangle is 4 meter, and in case 2, length of the rectangle is actually 10 meter. ఈ రెండు positives. So both the values are possible. Now from the first case, breadth is actually 14 minus x, అంటే 14 minus 4, 10. And in the second case, breadth is actually 14 minus 10, it is 4. రెండు కేసెస్ లో మనకి న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ఒకటే, 4 or 10.
10 and 4. So we got the length and breadth of the rectangle as 4 and 10. Let us move to the next problem. The base of a triangle is 4 centimeter longer than its altitude. If the area of the triangle is 48 square centimeter, find its base and altitude. So this problem involves a triangle. We know that area of a triangle is half base into height. A half base into height అనే ఫార్ములాని యూజ్ చేసి మనం ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయబోతున్నాం. Now we are given two variables. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి two variables base and altitude. ఈ రెండింటికి మధ్యలో రిలేషన్ ఏంటి? Base is 4 centimeter more than altitude. అంటే altitude x అనుకోండి, base x plus 4 అన్నమాట. Right? You can take any triangle, but for simplicity I am considering a right angle triangle. Here AB is the base and BC is the altitude. We are given that base is 4 more than altitude. So if you take altitude as x, then base will be x plus 4. So this is the relation between the two variables. ఒకటి x అయితే ఇంకొకటి x plus 4. Now we are given area of the triangle as 48. So ఈ రెండు మనం base and height place లో replace చేసినట్లయితే area ఫార్ములాలో you can find base and altitude. Now let the altitude of the triangle be x, then base will be x plus 4. Now we are given area of the triangle is 48 అంటే half base into height. ఈ ఫార్ములాలో base in place of base I can write x plus 4 and in place of altitude I can write x. Now this becomes half into base x plus 4 into x. Actually గా ఇది variables యూజ్ చేస్తే మనకు వచ్చినటువంటి area, but we are given in the problem that the area is equal to 48. Now look at the left hand side, we have 1 by 2 multiplying this x plus 4 into x. Now when you take it to the other side, it will actually divide 48. That means on the right side you can write 48 into 2 by 1, right? So this is on the right side. Now let us look at the left side. Now here we have x into x, x square plus 4 into x, 4x. So on the left side we have x square plus 4x and on the right side we have 48 into 2 by 1. 2 by 1 ante 2 kada, 48 2s are 96. That means on the left side we have x square plus 4x is equal to 96. This standard form lo convert cheyali. So let us transpose 96 to the left side, then the equation becomes x square plus 4x minus 96 is 0. So this is the quadratic equation we are going to solve now. So x square coefficient 1, constant 96. So we have to factorize 96 now. 1 into 96, 2 into 48, 3 into 32, 4 into 24, 6 into 16 and 8 into 12. So these are the ways in which you can factorize 96. మనకి ఎట్లాంటి ఫ్యాక్టర్స్ కావాలి? This is negative. So if you subtract the factors, you have to get 4. So 8 and 12 are the factors we have to consider. మనం ఎప్పుడైతే ఫ్యాక్టర్స్ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నామో x కు ఉన్నటువంటి సైన్ పెద్ద ఫ్యాక్టర్ కి రాయాల్సి ఉంటుంది. That means 12 will be positive and 8 will be negative. Then you have x square plus 12x minus 8x minus 96 is 0. X square plus 12x is a pair, minus 8x minus 96 the other pair. Now from x square plus 12x I can take out x, then it will be x of x plus 12, and then from the other two I can take out minus 8. In the bracket you will have x plus 12. So the common factor is x plus 12 and the other factor is x minus 8. Then we have x plus 12 of x minus 8 is equal to 0. As usual ga, this means either x plus 12 0 or x minus 8 0. X plus 12 0 ante x is equal to minus 2. Ade vidhanga x minus 8 0 means x is equal to 8. So the two roots are minus 12 and 8. Actually మనం ప్రాబ్లం దగ్గరికి వెళ్ళినట్లయితే we have taken altitude as x. So మనకు వచ్చినటువంటి two values కూడా altitude ని రిప్రజెంట్ చేయాలి. In the case 1, altitude of the triangle is 8 centimeter and in the case 2, altitude of the triangle is minus 12. Now when you look at the right side value, it's actually negative. మనం ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పుకున్నాం, measurements are never negative in physical cases. So this cannot be the solution. That means minus 12 అనేది solution కాదు. Now let us consider the other case, that is x is equal to 8. So altitude 8. మనకి ఏమి ఇచ్చాడు? Base is 4 more than the altitude. That means base will be 4 plus 8. 8 plus 4 that is equal to 12 centimeters. So our triangle యొక్క base and height are 8 and 12 centimeters. Right? Now this is your assignment for today. I have given 3 problems. Solve these 3 problems and post the answers to me as early as possible. Thank you.